In this video, we are going to see another method used to test the convergence of a positive series, which is ratio test. Ratio test. Malli kun ratio siriyeesii lama fayyadamuudhaan convergensii siriyeesii tokko check gochuuf mala nu gargaarudha. Let's say let summation as n run from 1 to infinity of an be a positive series with r is equal to r is nothing but it is a ratio lim of an plus over an as n approaches to infinity. Then if 0 is less than or equal to r is less than 1, then the series summation of an as n run from 1 to infinity is convergent. And another one is if r is strictly greater than 1 or r is equal to infinity, then the given series is divergent. The last and the third one is if r is equal to 1, the test fails. Maloonni convergency positive series barbaaduuf nu gargaaran. Inni ratio test jennu kun seeriesiin tokko positive series kan ta'e fi ratioon testiiwwan ratioon elementoota seeriesii sanaa kanneen walitti aananii limitiin isaa akkuma gara infinitiitti dhiyaachaa adeemuun yoo 0 fi 1 gidduu ta'e seeriesii sun convergent jennaan jechuudha. Yoo limitiin ratio elementoota walitti aanan kana lamaanii ammoo tokko ol yookiin infinity ta'e the given series is called divergent. Garuu limitiin ratio elementoota walitti aanan kana lamaanii tokko yoo ta'e mala ratio test kana fayyadamuudhaan convergency positive series kana barbaaduu hin dandeenyu jechuudha. Asirraa ratio test kana kan fayyadamnu yeroo seeriesiin nuuf kenname factorially yookiin ammoo exponentially akkasumas combinationii factorially fi exponentially yeroo qabatu mala ratio test kana fayyadamuudhaan yoo convergency the given positive series kana barbaanne mala salphaanuuf ta'uu danda'a. Kunis it is applicable to a series when the series contains factorial, exponential, or the combinations of factorials and exponentials. Expressionota factorially, exponentially or
the combination of both factorial and exponentially qabu yoo argan mala ratio test fayyadamuudhaan karaa salphaadhaan we can test their convergence or divergence. For example, example a summation as n run from 1 to infinity n power of n over n factorial. B summation as n run from 1 to infinity n factorial over 2n factorial. Jara kana yoo ilaalle, let's say solution A asirratti jalqaba kan barbaadu qabnu maa inni A isa asitti ilaalle kana jechuudha. Isa asitti ilaalle kana AN plus 1 fi AN adda baafachuu qabna. Inni asitti nuuf kenname maa inni AN plus 1 immoo AN kanarraa barbaadannaa jechuudha. Ratio isaanii barbaaduudhaaf jalqaba AN is equal to n power of n over n factorial and AN plus 1 is equal to n plus 1 power of n plus 1 over n plus 1 factorial. Isa kana qabna jechuudha. Asirraa ratio is equal to limit of AN plus 1 over AN as n approach to infinity is equal to limit of what's AN plus 1? N plus 1 raised to n plus 1 over n plus 1 factorial the whole over a. N immoo meeqadha? N maalidha? A is n power of n over n factorial. N power of n over n factorial. Isa kana qabna jechuudha. Which is equal with limit of n plus 1 raised to n plus 1 over n plus 1 factorial times inni asitti ratio isaa barreeffanne kun maal ta'a? Inverse ta'a jechuudha. Inni factorial ol ba'a, inni power of n immoo maal ta'a? Denominator ta'a. Kanaaf asirraa maal qabna? Times n factorial over n power of n, which as n approach to infinity, which is equal to limit of n plus 1 raised to n plus 1 jechuun maal jechuudha? N plus 1 power of n times n plus 1 jechuudha. Over n plus 1 factorial jechuun n plus 1 times n factorial jechuudha. Times n factorial over n power of n. Kana qabna jechuudha. Kanaaf asirraa maal qabna? As n goes to infinity, which is equal to asirraa maal qabna? This cancelled by this is equal to limit of n plus 1 raised to n over n raised to n as n approach to infinity, which is equal with limit of n plus 1 over n raised to n as n goes to infinity. This is equal with limit of 1 plus 1 over n raised to n as n goes to infinity. Asirraa important limit theorem warra jedhaman warra limit solve gochuudhaaf nu gargaaran sana bira nu dhufa. Asirraa maal qabna? Isaan viidiyoo darbe keessatti ilaallee jirra. Isa deebitanii check gochuu dandeessu. Which is equal to E ta'a jechuudha. Result isaa E ta'a. Kanaaf E'n immoo result ishii meeqa?
2.71 around 2.71 dha. Kanaaf criteria isaa asitti kaawwanne kanarraa maal ta'e R is greater than 1 ta'e jechuudha. Which is greater than 1. Hence the given series n power of n over n factorial as n run from 1 to infinity is divergent jenna jechuudha. Divergent. Kanaaf seeriesiin keenya maal ta'e divergentii ta'ee jechuudha. Inni kun divergent ta'ee argama jechuudha. Kanaaf example isa lammaffaa isa birra jirutti yoo cine b summation n run from 1 to infinity of n factorial over 2n factorial. Asirraa maal qabna? an is equal to n factorial over 2n factorial and an plus 1 is equal to n plus 1 factorial over 2 into n plus 1 factorial. Kana qabna jechuudha. Kanaaf ratio jara kana lamaaniif fayyadamna jechuudha. Convergency fi divergency series kana check gochuudhaaf innis maal ta'a? This equal with r is equal to limit of an plus 1 over an as n runs to infinity is equal with limit of n plus 1 factorial over 2 into n plus 1 factorial the whole over an malta n factorial over 2n factorial. This is equal with limit of n plus 1 factorial over 2 into n plus 1 factorial times 2n factorial over n factorial. Kana qabna jechuudha. This equal to limiting jara kana barbaadu fi as in run to infinity. Kanaaf maal qabna? Limit of limiting kana keessatti n plus 1 factorial maal ta'a? N plus 1 times n factorial over inni kun immoo maal ta'a? 2 into n plus 1 times n factorial ta'a times asii maal qabna? 2n factorial over n factorial qabna. N factorial asii wal balleessa. This equal with this is 2n factorial n factorial ammas n factorial maal ta'a? N factorial n minus 1 times as n goes to infinity limit of n plus 1 times n factorial over 2 into n plus 1 times n factorial n the whole times n to n factorial over n factorial qabna. Isa kanarraa n balleessa. Kanaaf maal ta'a? Limit of n plus 1 over 2 into n plus 1 times 2n factorial qabna. As n factorial ni jira. As n goes to infinity. Which is equal with limit of n plus 1 over 2n plus 2 times 2n plus 1 as n goes to infinity. This equal with 0. Maaliif jennaan 2n times 2n maal ta'a? 4n square ta'a jechuudha. Kanaaf denominator irraa poweriin guddaan jiru maal inni? n square as immoo 1. Kanaafuu maal ta'a? Resultin isaa 0 ta'a jechuudha. Asirraa maal qabna? Hence the given series n from 1 to infinity of an is convergent. Convergent ta'eet argamaa jechuudha.